தூத்துக்குடி வேலவன் ஸ்டோர் இப்போ சென்னையில TNagar உஸ்மான் ரோட்ல. நான் மெட்ராஸ் பண்றதுக்காக கொஞ்சம் ரிசர்ச் ஒர்க்குக்காக நார்த் மெட்ராஸ்ல வந்து சுத்திட்டு இருக்கிறப்போ அங்க இருக்கிற கிரவுண்ட்ல நான் பார்த்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து மெயினா இருந்தது. ஒன்னு வந்து ஃபுட்பால், இன்னொன்னு வந்து பாக்ஸ். இங்க இருக்கிற நம்ம ஆளுங்கலாம் வெள்ளக்காரங்கிட்ட வேலை செஞ்சப்போ அவன் பொழுதுபோக்கு அவன் ஒரு சண்டே கத்து கொடுத்தான். Just hitting the gym was not enough. I had to do a lot of boxing training, which was quite cardio, and same time you wanted to have a lot of muscles on it. So it was more like a preparation for a big event and preparation for a big day. ஆல்ரெடி நார்த் மெட்ராஸை வந்து ஸ்டீரியோடைபிக் பண்ணி தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு கல்ச்சரை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. முழுசா அழிச்சிட்டு வேற ஒரு ஸ்டோரி சொல்லணும்னு தான் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து 95 கூட நான் எடுத்திருக்கலாம், அந்த டைம்ல நடக்கிற ஒரு படமா கூட எடுத்திருக்கலாம். ஆனா நான் வந்து 75 பிளஸ் வந்து 70 அந்த மாதிரி ஒரு பீரியடை நான் ஏன் சூஸ் பண்ணேன்னா, அப்படிங்கிறவனை அடிச்சு தூக்குறதாண்டி சவாலு. It was a completely different experience. Usually Ranjith and I sit face to face and finish the work, but it was a completely exhilarating and very heartwarming experience for me. லைக் அதோட கலர்ஸ், லைக் இந்த படத்துல வந்து என்னன்னா அந்த பீரியட் தெரியணுன்றதுக்காக நம்ம ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ கூட நம்ம மாத்திருப்போம். இந்த மக்கள் எவ்வளவு இன்வால்வ்டா இருக்கிறாங்க, ஆல்சோ அந்த ஸ்போர்ட் வந்து இவங்களுக்குள்ள என்ன மாதிரி இருந்தது அப்படின்றது வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து ரிசர்ச் பண்ணி தான் ஒரு ஃபிலிமா இது வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம். This calls for the best photo op, a virtual photo op. So I'm going to request everybody to give in their best, or post a smile. Actually, a boxing punch would be great. Yeah, that would be good if you could give that look for our camera and we could capture the moment. But the count of 3, 2, 1, click it. Thank you, thank you, thank you. I would like to welcome the main man behind this revolutionary film, who has done films like Madras, Kala, Kabali, and many more. And this is period sports drama. Now, he is also making his OTT debut with Amazon Prime Video. Gives me immense pleasure in welcoming the critically acclaimed director, Ranjith. Welcome, sir. Welcome. Vanakkam. Welcome, sir. Welcome. Sir, congratulations and wishing you all the best. I have to say your movies have always played an influential role in changing perceptions about different factions of the society, and you are renowned for precision and detailing the stories that we could see in the trailer as well. What inspired you to choose the genre, period sports drama, and why now? I'm going to speak Tamil. Please, sir. Please. Okay. இந்த படம் நான் எடுக்கணும்னு நினைச்சது வந்து ஆஃப்டர் அட்டகத்துக்கு அப்புறம் நான் இந்த படம் எழுதினேன். ஆக்சுவலி இந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சில பிளான் இருந்தது. ஆனா அந்த டைம்ல என்னால இதை பண்ண முடியல. ஏன்னா நான் மெட்ராஸ் பண்றதுக்காக கொஞ்சம் ரிசர்ச் ஒர்க்குக்காக நார்த் மெட்ராஸ்ல வந்து சுத்திட்டு இருக்கிறப்போ அங்க இருக்கிற கிரவுண்ட்ல லைக் நான் பார்த்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து மெயினா இருந்தது. ஒன்னு வந்து ஃபுட்பால், இன்னொன்னு வந்து பாக்ஸிங். பாக்ஸிங் ஏன் இவங்களுக்கு இவ்வளவு என்ன சொல்றது ரொம்ப ரிலேட்டடா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரிசர்ச் பண்றப்போ தென் ஐ ஃபைண்ட் நான் அப்பதான் கண்டுபிடிச்சேன் பாக்ஸிங்ன்ற ஒரு என்ன சொல்றது கல்ச்சர் வந்து அங்க பேசிக்கா இருந்து, குறிப்பா வந்து இந்திய சுதந்திர போராட்ட காலம் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ட் மூவ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து இங்க ஒரு பெரிய ஒரு கல்ச்சர் இருந்திருக்கு பாக்ஸிங் சம்பந்தமா. அதுவும் நார்த் மெட்ராஸ்ல இவ்வளவு கிளான்ஸ் வந்து சண்டை போட்டிருக்காங்க லைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான என்ன சொல்றது அதிசயிக்கத்தக்க நிறைய தகவல்கள் எனக்கு கிடைச்சது. அந்த டைம்ல தான் நான் இதை ஏன் நம்ம சினிமாவா பண்ணக்கூடாது, லைக் எனக்கு வந்து என்னன்னா ஆல்ரெடி நார்த் மெட்ராஸை வந்து ஸ்டீரியோடைபிக் பண்ணி தமிழ் சினிமால வந்து ஒரு கல்ச்சரை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. ஏன்னா அது முழுசா அழிச்சிட்டு வேற ஒரு ஸ்டோரி சொல்லணும்னு தான் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து எனக்கு இந்த ஸ்டோரி வந்து பயங்கர கன்வின்சிங்கா இருந்தது. நம்ம ஏன் இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு. ஆனா அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு சில விஷயங்கள் என்னால வந்து இந்த படத்தை ஆரம்பிக்க முடியாத ஒரு சூழல் இருந்தது. அது இப்பதான் அது ஆஃப்டர் காலாவுக்கு அப்புறம் நான் வந்து யோசிச்சேன் என்ன படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப வந்து எனக்கு தோணுது வந்து சார்பட்டா பரம்பரை தான். நான் காலாவுக்கு அப்புறம் சார்பட்டா பரம்பரை அப்படின்ற ஒரு படத்தோட தான் வந்து தமிழ் ஆடியன்ஸ் லைக் இவங்களை வந்து நம்ம மீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சேன். அதுக்காக நான் வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். லைக் இந்த பீரியட் செட் பண்ணது கூட வந்து அதுக்காக தான். லைக் இந்த படம் இந்த கல்ச்சர், அதாவது இந்த பாக்ஸிங் கல்ச்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து சுதந்திர போராட்டத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு
95 வரைக்கும் இது வந்து கண்டினியூ ஆச்சு. ஆனா 95 கூட நான் எடுத்திருக்கலாம். அந்த டைம்ல நடக்கிற ஒரு படமா கூட எடுத்திருக்கலாம். ஆனா நான் வந்து 75 பிளஸ் வந்து 70 அந்த மாதிரி ஒரு பீரியடை நான் ஏன் சூஸ் பண்ணேன்னா, லைக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது அந்த டைம் உடைய பீரியட். அப்புறம் அங்க இருக்கிற அந்த டைம்ல காட்டுற அந்த சூழல், அந்த என்ன சொல்றது, அந்த லேண்ட்ஸ்கேப், லைக் இது எல்லாமே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும்னு தோணுச்சு. லைக் லாங்குவேஜ், ட்ரெஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதுல நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. அண்ட் ஆல்சோ அது ஒரு சவாலாவும் இருந்தது எனக்கு. லைக் இது வந்து என்னன்னா, படம் பாக்குறவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும். லைக் அந்த லைஃப்ல அவங்கள வாழ வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு எனக்கு. அதனாலதான் வந்து படம் பாக்குறவங்களையும் இந்த கல்ச்சரோட சேர்ந்து, லைக் இந்த லைஃபோட உள்ள நுழைஞ்சு அந்த உலகத்துக்குள்ள அவங்கள வச்சிருக்கணும். அவங்க ஏன்னா அவங்க பார்க்காத, கனெக்ட் ஆகாத ஒரு லைஃப்ல இருந்து அவங்க உள்ள கொண்டு வர்றதுதான் ஒரு பெரிய சவால் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் நானு. ஆல்சோ இதோட என்ன சொல்றது, இந்த பேக்ராப்ல இருக்கிற அந்த பொலிட்டிக்கல் சில விஷயங்களை வந்து கனெக்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், லைக் வந்து இந்த கலரு, அப்புறம் வந்து இந்த செட்டு, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். அதனாலதான் அந்த பீரியட், தட்ஸ் வை ஐ செலக்டட் தட் பீரியட் அண்ட் ஆல்சோ தட் அந்த மூவி. இட்ஸ் என்ன சொல்றது, என்னோட ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்ல எனக்கு நான் ரொம்ப கான்பிடென்ட்டா இருந்த ஒரு படம் கூட, ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் கூட சொல்லலாம். என் கூட சேர்ந்து வந்து இது தமிழ் பிரபான் ரைட்டர் எழுதியிருக்காரு. ஆல்சோ நான் இதை ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வந்து பாக்குறதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். லைக் இது இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு சூப்பரா வந்திருக்கு. என் கூட சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அந்த இது என்னுடைய ஒரு முக்கியமான படமா டெஃபினட்டா இருக்கும். என்னுடைய எல்லா படங்கள்லயும் இது ஒரு முக்கியமான படமா இருக்கும். மக்களுக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். What is the reason behind Sarpatta title? சார்பட்டா பரம்பரை லைக் வந்து இங்க நார்த் மெட்ராஸ்ல பாக்ஸிங் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து இங்க நிறைய கிளான்ஸ் இருந்தது. இதுல வந்து என்னன்னா, நான் ஏன் சார்பட்டா பரம்பரைய தேர்ந்தெடுத்தேன்னா, சார்பட்டா பரம்பரையில மேக்சிமம் விளையாடுனது வந்து என்னன்னா தலித்ஸ் அண்ட் ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டி, லைக் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பீப்புள் நிறைய பேர் வந்து சார்பட்டா பரம்பரையில வந்து இருந்து ஃபைட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்து சார்பட்டா பரம்பரை ஏன் எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சுன்னா, இப்ப என் கூட நான் ரிசர்ச் பண்ண நிறைய பேரை நான் மீட் பண்ணது சார்பட்டா பரம்பரை. லைக் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்ததுனால மேபி சார்பட்டா பரம்பரையை நான் வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம்னு தோணுது எனக்கு ஆக்சுவலி. So he says that there are different clans in the North Madras when in those periods, Sarpatta, Idiapa Parambara, a lot of clans. All are very popular and all are very, very, very competitive. But he was more associated with people who belonged to Sarpatta, and he had a chance to interview them and spend time with them. So that among all the clans, I think Sarpatta was little closer to his heart. So that's the reason he chose the name Sarpatta Parambara. Now, there's an exact, like the other side question. How do the audiences connect to this title? No, it's easily they connected. No, the audience followed that நேம் ஆஃப் கபிலனை ஃபாலோ பண்றப்போ எஸ்பெஷலி அவங்களால இதை கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்சோ கபிலனுடைய பேக் ட்ராப், கபிலனுடைய லைஃப் ஸ்டைல், லைக் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் சைட்ல இருந்து வர்றதுனால, லைக் அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ப்ரோட்டகனிஸ்ட் வந்து எங்க இருந்து வரான், யாரை நம்ம வந்து பிச் பண்றோம், லைக் அவரு எங்க இருந்து நம்ம வந்து காட்டுறோம்னு இருக்குது, அவர் சைட்ல இருந்து என்ன இருக்குன்றது காட்டுறப்போ வந்து இப்போ அவங்க யாரை ஃபாலோ பண்றாங்களோ அந்த ஃபாலோவர் சுத்தி என்ன இருக்கோ அதை வந்து ஈஸியா அவங்களால கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இதுல ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலா எதுவும் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. அண்ட் ஆல்சோ வந்து என்னன்னா, இந்த கதை இது என்னன்னா ரெண்டு பரம்பரைக்குமான சண்டை அப்படின்றத விட இந்த பரம்பரையில இருக்கிற கபிலன் அப்படின்றவன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சார்பட்டா பரம்பரையில ஆடவே கூடாது, அந்த பரம்பரைக்காரன் இல்லைன்னு சொல்ற ஒரு ஆளு எப்படி அந்த பரம்பரைக்குள்ள வந்து அந்த பரம்பரைக்காக விளையாடி ஜெயிக்கிறான் அப்படின்றப்போ ஒரு கபிலனை ஃபாலோ பண்ற ஒரு கதை தான் இது. அப்ப கபிலனை ஃபாலோ பண்றப்ப கபிலன் சார்ந்து இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து ஈஸியா ஆடியன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆல்சோ ஒரு ஒரு கேட்சியான வேர்டு சார்பட்டா பரம்பரை அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணதுல இருந்து மக்களுக்கு இப்படி ஒரு கேள்வி வந்ததே இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். அவங்க ஈஸிலி they connected, I think. So what he says is Sarpatta Parambara is just the title people will follow because they have to follow the character Kabilan. So who is like an underdog who comes from not from the clan, and how he gets into the clan, all that. So basically when people follow the film from the protagonist point of view, they will get connected with the Sarpatta, and he's not portraying the film where it is just Sarpatta and Idiapa, the clash between two clans. It's not that. He's more showing the life that's involved in all people or the character, everything during those times, and how it elevates the character elevates to win.
So that is the kind of life he's showing the film, not just the fight between two clans. Recreating the flashback days, it's a tough one. How you worked on it, and where did you take tips for it? டிப்ஸ் எனக்கு இந்த மூட் ஃபார் லவ் ரொம்ப பிடிக்கும். வாங்கர் வாயோட படம் ஆக்சுவலி. வாங்கர் வாய் வந்து அவருடைய அந்த இந்த மூட் ஃபார் லவ் வந்து செட் பண்ணியிருப்பாரு, பீரியடா தான் செட் பண்ணியிருப்பாரு. லைக் அந்த பீரியடா செட் பண்றதுக்கு அவர் எடுத்துக்கிட்ட இடம், லைக் அந்த லொகேஷன்ஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெறும் அவர் விஷுவலா காட்டாம வோக்கலாவே வந்து அந்த லைஃபை வந்து பயங்கர சூப்பரா வந்து காட்டியிருப்பாரு. எனக்கு அந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம், வாங்கர் வாயோட படம். லைக் நான் அந்த மாதிரி தான் நான் இந்த படத்தை பாக்குறேன். நான் இது என்ன சொல்றது, வேர்பலா அப்புறம் விஷுவலா என்னால வந்து திரும்பவும் வந்து அந்த டைமை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ண முடியாது. ஆனா வேர்பலாவும் லைக் என்ன சொல்றது, சில ப்ராப்ஸ், சில சில என்ன சொல்றது, ஒரு கமிட்மெண்டான சில ஏரியாக்களை உருவாக்கி நம்மளால வந்து இதை ரீக்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்ததே வந்து வாங்கர் வாய் தான். வாங்கர் வாயோட இந்த மூட் ஃபார் லவ் அப்படின்ற ஒரு படம் தான். அந்த இடத்துல இருந்து தான் நான் இந்த படத்தை வந்து நான் எப்படியாவது இந்த இந்த டைமை வந்து ஈஸியா ரீக்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு என்னால நம்ப முடியும். ஆனா ஆல்சோ ரீக்ரியேட்டிங் இட்ஸ் நாட் ஈஸி, நோ, இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். லைக் அதுக்கு நான் அதுக்கு என்ன ட்ரை பண்ணேன்னா வந்து பேக் டிராப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, ஒரு பொலிட்டிக்கலா அந்த டைம்ல என்ன மாதிரி சினாரியோ நடந்துட்டு இருந்தது, லைக் அப்போ வந்து எமர்ஜென்சி பீரியட் இருந்தது, அதை வந்து இது கூட கனெக்ட் பண்ணலாம். லைக் அந்த டைம்ல வந்து என்ன மாதிரி ப்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க, என்ன மாதிரி சில விஷயம். ஏன்னா இப்போ ஒரு பீரியட் படம்னாவே ஒரு ஸ்டீரியோடைப் இருக்கு ஆக்சுவலி. இங்க அதை கூட இதுல நான் பிரேக் பண்ணிருக்கிறேன். வேணுன்ட்டே வந்து எந்த ஸ்பெஷல் ப்ராப்பும் முன்னாடி வைக்கல. இது வந்து ஒரு அந்த டைமோட பீரியட் அப்படின்றதுக்காக ஒரு பொருளை லைக் அந்த என்ன சொல்றது, ஆர்டிஸ்ட் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி கூட நான் எதுவுமே வைக்கல. நான் வந்து ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்ற அந்த உலகத்துல அந்த டைம்ல அவன் இருக்கணும், அதே நேரத்துல அந்த ஆம்பியன்ஸை கிட்டத்தட்ட அதுக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன். அது நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இது நீங்க படம் பாக்குறப்போ யூ கேன் ஈஸிலி கனெக்ட் வித் தட் பீரியட், ஐ திங்க். What was the research done to add more authenticity to the storyline of Sarpatta Parambarai? Sarpatta Parambarai, it's a really difficult question. Can I get the translator? Arya is there, I think. Yeah, I'll do it, sir. Yes, sir. See, நான் ஆல்ரெடி இதுக்கு பதில் சொல்லிட்டேன், திரும்பவும் அதே கேள்விதான் அவங்க கேக்குறாங்க. லைக் என்னன்னா வந்து இதோட ரிசர்ச் ஒர்க் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா, அந்த 75 அப்படின்னு நம்ம செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 75ல என்ன மாதிரியான லாங்குவேஜ், எப்படி அந்த கலோக்கியலான லாங்குவேஜ் இருந்தது, அதோட பேக்ராப்ஸ் என்ன மாதிரி இருந்தது, லைக் அதோட அந்த டைம்ல நடந்த அந்த பொலிட்டிக்கலா நடந்த ப்ராப்ளம்ஸ், இப்ப இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி லைக் அதோட கலர்ஸ், லைக் இந்த படத்துல வந்து என்னன்னா அந்த அந்த பீரியட் தெரியணுன்றதுக்காகவே நம்ம ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ கூட நம்ம மாத்திருப்போம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். ஆல்சோ இந்த பொலிட்டிக்கலி இந்த மக்கள் எவ்வளவு இன்வால்வ்டா இருக்கிறாங்க, ஆல்சோ இந்த ஸ்போர்ட் வந்து இவங்களுக்குள்ள என்ன மாதிரி இருந்தது அப்படின்றது வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து ரிசர்ச் பண்ணி தான் அதோட என்ன சொல்றது ஒரு பிலிமா இது வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஆக்சுவலி. So what he says is once he fixed the date as like 1975, he went into the research of all the politically driven events that happened those years, the boxing scenario, and he went to the extent of shooting the film in a particular ratio. It's not that we shot in a particular ratio the entire film, so that it connects with the 1970s, those period. So those kind of research and in-depth research were done, and he did not specifically space any materials that were like very prominent in the 1970s just to make it look like it is a period film. He did not do that. He went with the characters and the emotion and the events that happened in the 1970s. Wow, so nearly 50 years back. Hats off to you guys. So thank you. Ranjith, thank you so much. Arya, unlike films that require the hero to just sport a six-pack, the training for this film is because you have to be functionally fit and look the part as a boxer. How different was this beefing up when compared to what you've previously done so far, and say a film like Kadamban? I think this was quite different from the training of what I had before, because you need to be more flexible and you need to have the speed, the strength, the body language. So just hitting the gym was not enough.
So I had to do a lot of boxing training, which was quite cardio, and same time you wanted to have a lot of muscles on it. So it was balancing both, and we did as a team, not just me training. We had Kalayaris and Santhosh, John Cook and Shabir, everybody training with us. So it was more like a preparation for a big event and preparation for the big day. So in that way, it was very motivating. I didn't feel tired, or when I am tired, others would motivate me. When they are tired, I would motivate them. So it was like a give and take between us, so that we could achieve what we did today. So I think I'm really grateful to all the actors who have really worked in this film. And apart from boxing, it was Daddy character who motivated me in doing everything in the film. So I think we really worked as a team. That's what I was able to do. Well, all the best. And you know what? I have to say, the trailer's out and it's got some great reviews. So wishing you already lots and lots of success. It's already coming your way. So thank you so much. Thank you. Float like a butterfly, sting like a bee. This line from the rap towards the end of the trailer really stayed with me. And by now, you must have guessed who our next guest would be. It's none other than the master of music, Mr. Santhosh Narayanan. Welcome, sir. Hello. Thanks for having me. Hi, good to see you. And you know, the little music, the audio glimpse that we heard from the trailer sounds amazing. Now we want to know, what was the mindset? What was your approach for this movie while working on its music? I would say I was physically drained when I was starting the work of Sarpatta, because obviously it was the lockdown. I had to finish 2-3 big projects, and then when I came into this movie, I was really physically and mentally drained as a musician. There was a point where I was just like, I needed a small break, but I watched this movie, and there I saw hundreds of boxers on screen draining themselves out. I heard that Arya was not even drinking water for 6 days straight at one point, and that motivated me. That gave me all the energy. I thought that I couldn't have done any other movie at that point of time, because I was really totally drained. But the movie gave me all the energy that I needed to find something else in myself and probably create. And this movie required a completely new set of sounds. The whole sound palette was new, and it was set in another era. So this was a very challenging movie, and it required a lot of music and a lot of soundscapes. And Ranjith is very specific with what he doesn't want as a sound. So he would just give me a list of sounds that he wouldn't want to hear in the movie. So it was very challenging and very exciting to work on Sarpatta. I completely loved the experience, and I loved recording all the musicians that I worked with, and it was fun. And at one point, Arya was also involved in the scores, and we were meeting frequently, and he gave me a lot of tips on how he approached the scene. And Ranjith and I would sit on Zoom calls for hours together and discuss the movie at length. And it was a completely different experience. Usually Ranjith and I just sit face to face and finish the work, but here we had to do this also during COVID. We had our face-to-face sessions before, but it was a completely exhilarating and very heartwarming experience for me. I completely loved this. Well, I must say accolades to you and your team for, because we just saw a glimpse of it, heard a glimpse of it, and it's amped up. It's completely pumped us up. So wishing you all the best, and thank you for giving us some great music. Thank you. Thank you. தூத்துக்குடி வேலவன் ஸ்டோர் இப்போ சென்னையில TNagar Usman ரோட்ல